Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à la cérémonie d'ouverture de l'événement européen EMIS dans le cadre du programme Erasmus+. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to the opening ceremony of the Erasmus Plus European event EMIS. C'est un réel plaisir de vous accueillir aujourd'hui et pour ces 5 jours à Besançon, vous êtes plus de 200 participants, vous allez confronter vos expériences et contribuer à la réflexion menée autour de l'égalité, la mixité et l'intégration par le sport. We are delighted to have you here in Besançon for 5 days. You are more than 200 and you will share your experience and contribute to the development of quality standards in the field of equality, mixity and integration in sport. Cet événement a reçu le soutien de nombreux partenaires, au premier rang desquels l'Union européenne, par le biais d'un appel à proposition du programme Erasmus Sport et un financement de près de 300 000 €, et évidemment le soutien d'autres partenaires locaux qui seront présents tout au long de cette matinée pour vous souhaiter la bienvenue. This event gained the support of various partners, among which the European Union, thanks to the Erasmus call for proposals, the co-funding of around 300,000 €, and of course many other local partners represented this morning. Let me first introduce the first speaker, who is Vice President of the Urban Community of Besançon, Monsieur Dominique Chausse, vice-président de la communauté d'agglomération du Grand Besançon. Mesdames, Messieurs, chers étudiants, je suis très heureux de vous accueillir au nom de Jean-Louis Fousseret, maire de Besançon, président du Grand Besançon, et au nom de l'ensemble des élus, je vous souhaite la bienvenue dans notre ville. I'm delighted to welcome you in the name of the mayor, Jean-Louis Fousseret, and in the name of my fellow town councillors. Nous sommes fiers de vous recevoir et de vous accueillir à Besançon, ville universitaire, ville à longue tradition humaniste, ville ouverte à l'international, ville où la nature est omniprésente avec la rivière et les collines qui offrent un terrain de jeu idéal pour la pratique du sport, en particulier le sport de plein air. We are proud to have you here to welcome you in Besançon, a lively university city with an old humanist tradition, with an international dimension, a city that provides valuable green space and recreational opportunities for those who enjoy sport activities. Erasmus Plus Sport veut promouvoir l'intégration sociale par le sport, y compris par le sport adapté. Ce projet s'inscrit parfaitement dans la longue tradition humaniste de notre ville, marquée par l'empreinte d'hommes illustres comme Victor Hugo, Fourier, Proudhon. Tous militaient pour une société plus juste. Besançon a toujours gardé cet esprit de fraternité et d'ouverture qui correspond au projet Erasmus. The European program Erasmus Plus aims at promoting social inclusion in sports, including adapted sport. This event stands in the heritage of famous figures who were born in this city or lived in this city. Victor Hugo, Charles Fourier, Proudhon. They all supported the idea of a fair society. Besançon has the same long-standing commitment. Besançon est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO pour les fortifications de Vauban. Vauban est ce grand architecte de Louis XIV qui a construit la citadelle qui domine la ville. Vous ne pourrez pas la manquer. Besançon is inscribed on the UNESCO World Heritage List with 13 other sites called Vauban's fortifications. Vauban was the famous architect of Louis XIV and he helped rebuild the citadel that surrounds the city. You can't miss it. Mais nous sommes ici à l'École nationale supérieure de mécanique et de microtechnique. Celle-ci symbolise notre spécialité industrielle. Besançon a été la capitale française de l'horlogerie. Aujourd'hui, la production horlogère a fortement diminué, mais les technologies sont restées et désormais notre activité industrielle se caractérise par les microsystèmes avec de nombreuses applications dans le médical, l'aéronautique, la défense, le luxe ou les télécommunications. Il y a dans vos smartphones des technologies inventées ici. Today we are gathered at the National Institute for Micromechanics and Microtechniques. It is a symbol of our specialized industry. The clock industry was clearly important in the past. It has diminished today, but the technology remains, and we are proud to have various medical, aeronautic, luxury sector and communication projects developed in this area.
Enfin, je terminerai mon propos en insistant sur l'ouverture de Besançon à l'international, à l'Europe et au monde entier. Vous en êtes la preuve et l'exemple vivant. Je veux remercier l'université, en particulier l'UFR Sport, Nicolas Tordi, son directeur, et toute l'équipe qui a travaillé pour ce beau résultat. Besançon accueille chaque année des centaines d'étudiants du monde entier pour apprendre le français grâce au Centre de linguistique appliquée, qui est une composante de l'université. Ils deviennent des ambassadeurs de notre ville. Je compte sur vous pour être nos ambassadeurs dans vos pays. Nous serons très heureux de vous retrouver avec vos familles pour un voyage touristique à Besançon. En attendant, je vous souhaite un bon séjour à Besançon, en Bourgogne-Franche-Comté, et je vous souhaite à nouveau la bienvenue. Last but not least, I will end my address by insisting on the international dimension of Besançon. You are the best example. I want to thank the university, in particular the sports faculty, the director Nicolas Tordi and his team. Every year, Besançon welcomes thousands of international students. A large number come to the CLA to learn French, and they become our ambassadors. I'm sure that you will become ambassadors of our city in your different countries. We'll be pleased to welcome you again with your families for another visit. I wish you a pleasant stay in Bourgogne-Franche-Comté, and again, be very welcome. Beaucoup. Je passe maintenant la parole à l'autorité organisatrice de cet événement. I will now pass the floor to the organizing authority of this event, the president of the Université de Franche-Comté, Mr. Jacques Bailly. Dear partners, dear students, dear colleagues, I will speak in French. Mrs. Anne-Emmanuelle Rossi will ensure the translation. Monsieur le recteur, Mr. Commissioner of Education, Monsieur le vice-président de la communauté d'agglomération du Grand Besançon, Mr. Vice President of the Greater Besançon Area, Mesdames et Messieurs les partenaires européens du projet EMIS, dear ERASMUS European partners, chers collègues de l'UPFR Sport et de l'Université de Franche-Comté, dear colleagues from the Faculty of Sport Science of the University of Franche-Comté, chères étudiantes et chers étudiants, dear students, Mesdames et Messieurs, ladies and gentlemen, j'ai l'honneur et le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui à l'Université de Franche-Comté pas moins de 300 enseignants-chercheurs et étudiants représentant 12 pays européens, rassemblés autour du projet EMIS, sur lequel vous avez travaillé tous ensemble depuis un an. it is my distinct honor and great pleasure to welcome today at the University of Franche-Comté no less than 300 teachers, researchers and students representing 12 different European countries coming together for the EMIS project that you have been jointly working on together for 1 year. EMIS signifie égalité, mixité et intégration par le sport. De nos jours, le sport joue un rôle déterminant, non seulement pour la santé et le bien-être individuel, mais aussi, et plus largement, pour le façonnement de notre société européenne. EMIS stands for Equity, Diversity and Integration through Sport. Nowadays, sports plays a vital role not only in individual health and fitness, but in shaping our wider European society. En soutenant cette manifestation sportive européenne à but non lucratif, le programme Erasmus Plus permet de favoriser les échanges entre les décideurs politiques et les acteurs des milieux sportifs pour la promotion d'une vie saine et de la cohésion sociale partout en Europe et pour toutes les générations. By supporting this not-for-profit European sports event, the Erasmus Plus program helps establish dialogue between policymakers and sports organizers to promote healthy living and social cohesion across Europe and across generations. Le but d'EMIS est en effet avant tout de favoriser à travers le sport un sentiment de cohésion et d'intégration sociale, contribuant à la lutte contre toutes les formes contemporaines de discrimination, qu'elles soient liées aux origines, au sexe, à l'âge,
ou au handicap. EMIS aims indeed primarily at fostering a sense of social inclusion and integration through sport by combating all contemporary forms of discrimination, whether they are race, gender, age, or disability-based. Toutes les activités proposées cette semaine favoriseront l'égalité des chances, notamment pour les personnes souvent victimes de marginalisation, et en particulier les seniors, les personnes en situation de handicap, les femmes et les hommes sans distinction. All the activities offered this week will promote equal opportunity for people that tend to be marginalized to interact with and integrate with other social groups, namely seniors, people with disabilities, and men and women indiscriminately. Grâce à l'impulsion et à la coordination de l'équipe de l'UPFR Sport, de notre université, vous vous êtes emparé de cette merveilleuse occasion d'aborder des enjeux sociétaux cruciaux. Under the initiative and leadership of our university's Faculty of Sports Science, you have all seized upon this wonderful opportunity to address these crucial societal issues. Grâce à votre travail sans relâche depuis un an et à votre esprit d'innovation, vous avez permis au projet EMIS d'être sélectionné par la Commission européenne. Thanks to your hard work and innovative spirit, you have made it possible for the project to be selected by the European Commission. La seule en France, EMIS compte parmi seulement 3 manifestations sportives européennes à but non lucratif retenues à l'échelle européenne en 2015, avec un budget total de 400 000 €, dont 80% sont financés par le programme Erasmus+. The only one in France, EMIS is among only 3 not-for-profit European sport projects that were selected for the whole of Europe in 2015, with a total budget of 400,000 €, 80% of which are financed by the Erasmus program. Je saisis l'occasion pour souligner le rôle déterminant de la région Bourgogne-Franche-Comté et de la ville de Besançon. Je les remercie pour leur soutien et leur implication. I would like to take this opportunity to stress the determining role of the region of Burgundy-Franche-Comté and the city of Besançon, and to thank them for their support and involvement. La manifestation sportive EMIS est le premier projet de ce type organisé par l'Université de Franche-Comté, marquant ainsi notre volonté de développer et diversifier nos projets dans le cadre du programme Erasmus. It is the first ever such event led by the University of Franche-Comté, marking our determination to develop and diversify our projects within the Erasmus program. Vous vous apprêtez à vivre ensemble une semaine dense en activités ludiques et sportives, en conférences et en séminaires, afin de vous permettre un partage de bonnes pratiques et de solutions pour promouvoir le sport comme vecteur d'inclusion et d'intégration sociale. Through this week's intense program of sports and recreational activities, conferences and seminars, you will get the chance to share best practices and solutions to promote social inclusion and integration through sport. Ce sera également l'occasion de découvrir notre belle région de Bourgogne-Franche-Comté et notre ville de Besançon. It will also give you the opportunity to discover a beautiful Burgundy-Franche-Comté region and the city of Besançon. Cette semaine marquera sans doute le point de départ de futurs partenariats entre les organisations participantes. L'UFC apportera tout son soutien à la mise en place ou au renforcement de coopération avec les délégations présentes. This week will no doubt be the starting point for the development of new partnerships between all participating organizations. The University of Franche-Comté will strongly support the initiation or the strengthening of cooperation with all the participating delegations. Au nom de l'Université de Franche-Comté, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à toutes les personnes qui se sont impliquées dans cette aventure et qui l'ont rendue possible. On behalf of the University of Franche-Comté, I would like to express my deep gratitude to each and every person that has been involved in this adventure to make it possible. Je voudrais féliciter tout particulièrement l'équipe du UPFR Sport pour l'énergie et l'efficacité avec lesquelles elle a mené et coordonné le projet EMIS,
et pour l'organisation des événements de cette semaine qui fédèrent notre université dans son ensemble. I would like to especially congratulate the staff of our Faculty of Sports Science for their energy and efficiency in leading and coordinating the EMIS project and in organizing this week's event that federate our university at large. Notre centre de linguistique appliquée, qui accueille chaque année environ 4000 étudiants et professionnels internationaux pour l'apprentissage du français, a également apporté son aide pour la traduction et l'interprétation afin de lever toute barrière linguistique pendant l'événement. Our Center for Applied Linguistics, that hosts about 4,000 international students and professionals every year for French language training, is also involved to help lift any language barrier by providing translation and interpreting support. Je vous souhaite à toutes et à tous un séjour parmi nous fructueux et source d'inspiration, et je me réjouis par avance des perspectives de collaboration qui en résulteront, et je vous remercie. I wish you all a fruitful and inspiring experience during your stay with us and look forward to our continued collaboration. Thank you. Thank you very much indeed, Mr. Bailly. The last opening address will be delivered by the rector of the Academy of Besançon as the representative authority of the French Minister of Higher Education. La dernière intervention d'ouverture, voilà l'intervention de Monsieur Jean-François Chalet, recteur de l'Académie de Besançon. Quelques mots seulement et en français, pardonnez-moi, mais je tenais à être présent en tant que représentant de l'État pour l'éducation nationale dans le ressort académique de la Franche-Comté, Besançon, mais aussi en tant que recteur de la région académique Bourgogne-Franche-Comté, pour dire tout le bien que je pense de l'événement qui nous réunit, qui me paraît hautement symbolique. I'll try. I'm very happy to be here today representing the French government and in particular the region of Franche-Comté and Burgundy and the educational district of Burgundy and Franche-Comté. Ce qui me plaît d'abord dans cet événement, c'est qu'il est à la fois académique, universitaire, il réunit quelques établissements d'un grand prestige et d'une longue histoire, et il est européen, résolument dans son étendue, mais aussi dans ses intentions, c'est-à-dire il est à la fois européen et européiste. What strikes me about this event is it is not only an academic event, but it is a European event with a strong will to defend European values. En tant que recteur d'académie, je veille à ce que l'Académie de Besançon reste l'une des toutes premières de France sur le plan du sport scolaire. As Commissioner of Education, it is essential to me that the Academy, the educational district of Besançon remains at the top for sports and academia. Cette volonté de maintenir ce qui est déjà une position éminente, l'Académie de Besançon est de longue date une des plus sportives de France. Cette volonté s'accompagne du souci de jouer la carte de l'intégration par le sport. The educational district of Besançon is already extremely performant as far as sports and education, but it is my strong belief and strong will to make it even more so as a tool for social integration. Nous avons un projet, et nous sommes pour l'instant les seuls en France, une convention avec la protection judiciaire de la jeunesse, qui, je l'espère, pourra être finalisée dans les prochaines semaines, pour
pratiqué une tentative originale de retour en formation par le sport de jeunes qui ont décroché et qui, pour certains même, ont eu affaire à la justice. We're currently working on a new convention that aims at protecting, judicially protecting the youth and helping them integrate and pursue their studies through sport. Enfin, en tant qu'historien, je n'oublie pas que dans quelques semaines, l'Europe pourra se rappeler que les Jeux Olympiques de 1936, les Jeux Olympiques de Berlin, ont été précédés, beaucoup l'ont oublié, des Olympiades populaires à Barcelone, qui devaient se tenir à Barcelone. As an historian, I will not forget that the coming European Olympic Games, that the Olympic Games will remind us that those of 1936 were preceded by popular People's Olympics in Barcelona. Or, cette compétition, qui délibérément voulait s'opposer à ce qu'on savait d'avance être l'idéologie qui dominerait à Berlin, qui se tenait donc à Barcelone, elle devait commencer le 19 juillet 1936 et elle a été interrompue et donc empêchée par un événement dont on se souviendra aussi cet été, qui est le déclenchement de la guerre civile d'Espagne. Eh bien, je me réjouis que 80 ans après, la jeunesse d'Europe puisse se retrouver à Besançon, ayant à l'esprit que des jeunes européens ont été rattrapés par la guerre en 1936, par la guerre civile, mais une guerre civile qui est devenue très vite internationale. Aujourd'hui, ces jeunes Européens, en pleine paix, doivent continuer à croire que l'Europe est la meilleure protection de la paix et aussi une des conditions de leur réalisation personnelle et donc de leur insertion sociale, de leur progrès dans leur société respective. Let us not forget that the Olympics in Barcelona were interrupted, those Olympics that were defending the ideology that we know were interrupted on July 19th, 1936 by the Civil War. And it really makes me happy to see that 80 years later, you're all gathered here defending those values that we all fight for, those values to defend peace. Merci à tous. Thank you very much. And now, ladies and gentlemen, let's move on to the beginning of the activities. I'm very sure you're very excited of the days ahead. You will be now given practical information and an insight into this EMIS event. Mesdames et messieurs, nous passons à présent aux informations plus pratiques au programme de cet événement EMIS. Please welcome the director of the Faculty of Sports Science. Mesdames et messieurs, le directeur de l'UPFR Sport, Nicolas Tordi. So, dear students, dear partners, and dear colleagues, before to remind you some essential and basic rules of our organization, I would like to thank all of you to give us the opportunity to defend our ID and to present this event. What you need to know is why we decide to apply to this European program. Donc avant de vous rappeler quelques règles fondamentales sur l'organisation de notre événement, je voudrais remercier la majorité d'entre vous de nous avoir donné l'opportunité de réaliser cet événement. Mais je voulais aussi vous expliquer pourquoi nous avons décidé de nous engager dans ce projet. So what you need to know first, the idea came from a student, vice president of the university. So he gave us the idea to present our project and to get funding from the European agency. L'idée initiale de ce projet a été portée par un étudiant
vice-président de l'Université de Franche-Comté, qui nous a encouragés et qui nous a donné l'opportunité d'avoir les financements auprès de l'agence européenne. Donc c'est un projet porté au départ par un étudiant. So first, it's a project from a student of the University of Franche-Comté. Ça c'est très important. Je voulais le remercier aujourd'hui. So, second, we have decided to candidate because we are convinced about the fact we can find locally all the support to realize this project. Donc, en second lieu, nous avons décidé de candidater parce que nous étions convaincus de trouver localement tous les supports nécessaires pour réaliser ce projet. So indeed, the Office of the International Relations and Francophonie of the University gave us crucial help to present our project. Donc, au départ, le département, le Bureau des Relations internationales et de la francophonie nous a apporté tout son soutien pour présenter ce projet. Donc je voudrais aussi les remercier. But many other partners are involved in this project. So, la région Franche-Comté, beaucoup d'autres partenaires sont engagés dans ce projet. La région Bourgogne-Franche-Comté est engagée dans ce projet. Le CRUS, l'ENSEM, nos partenaires de Bourgogne, maintenant nos partenaires de Bourgogne-Franche-Comté, le CREPS de Bourgogne-Franche-Comté, la Direction régionale Jeunesse, Sport, Cohésion sociale de Bourgogne-Franche-Comté, l'Université de Bourgogne, représentée aujourd'hui, sont aussi nos soutiens pour réaliser ce projet. Donc c'est aussi important et c'est pour cela que nous nous sommes engagés. So, please remind this week is only the beginning of our relationship. What we want to do is to create link and develop agreement for exchange of student and teacher and to develop research projects. Donc, rappelez-vous que cette semaine n'est que le début de nos relations. Nous voulons créer des liens, nous voulons créer des échanges d'enseignants, d'étudiants et des projets scientifiques. So, for what we have already done and for what we are going to do together, I would like to thank you all and say how proud I am to defend this project. Thank you very much. Donc je vais laisser la parole aux différentes universités pour se présenter. So now it's time for each delegation for a short presentation, just a few words to say hello. And after I'm going to remind you the crucial rules of our organization. So first we are going to start with the University of Belgium. Hello. I begin in French and I continue in English. Hello, thank you. D'abord, en français. Merci aux amis français de Besançon pour leur accueil. Il faut savoir que l'Université de Liège et l'Université de Franche-Comté ont déjà un accord Erasmus depuis quelques années. Donc c'est un plaisir pour nous d'être présents à cette occasion et c'était tout à fait normal. University of Liège in Belgium had already an agreement, Erasmus agreement with the University of Franche-Comté, and it was a pleasure for us, and it was necessary to respond positively to the invitation to be here during this week. And it will be really interesting to share this week with all delegation from the 10 other universities, because it will be the right place here to make contacts between students and also with other staff members. Maybe a short introduction for the University of Liège. Liège is a city located in the
Wallonia. Wallonia is the French-speaking part of Belgium. You know that Belgium is a very complex country, and we are belonging in this part of Belgium. And maybe Liège is the most French city in Belgium, because we have very, very close relationship with France. For example, you know that the 14th of July is more celebrated than the 21st of July, than the national feast. The National Day of France is more celebrated than the Belgian day. It's an event. Then the University of Liège is a university of 22,000 students with studies in all departments, all area. But here we are with a delegation of physical education and sport department, and I invite them to stand up just to present themselves, and then all of them belongs to the first grade of master in physical education. Bulgaria, where is the Bulgarian delegation? Dear host, thank you very much for the warm welcoming to this great campus and the city of Besançon. For me, it's a pleasure to introduce the Bulgarian delegation. We all come from the National Sports Academy, which is the only one specialized university about sports in Bulgaria. All students and teachers are coming from the three faculties: coaching, sciences, physical education, and physiotherapy, tourism, and sports animation. And we are very happy to be here. So this is all about our university, but we will be the whole week together. So if you have any questions, all our team is here. Thank you. Czech Republic. Where is the Czech delegation? First, I'd like to thank the organizers and representative of the University of Franche-Comté for involving us in this project. We are very much looking forward to the experience of this week, but also for the next cooperation, and we are hoping to find a lot of links for future cooperation. I'd like to introduce our team, which is here. Please stand up. In line with the idea of the project, we chose a mixity of various students of physical education and sport, students of adapted physical activity, and doctorate students researching adapted physical activity. So I hope they'll mix with others, and we support the main idea of the project. Greece. Where is the Greek delegation? Hi there. We are from Greece. We're representing Faculty of Physical Education and Sports Science.
We are really happy to be here. We came in contact with the Besançon University from the FIEP, Fédération Internationale d'Éducation Physique Organization. I would like to thank the University of Franche-Comté for this opportunity that provided us. And we believe that this week will be very fruitful and we will exchange many different knowledge and abilities in this project. And in Greece, you have to face many issues on integration nowadays, since there's an immigration crisis in our country, and since there are also various issues on integration and inequality. And to say something a little funny, yesterday I faced an inequality issue, because when we were talking with the other teachers of our university, which will talk today, democratically, the other three decided that the younger man will do the talking. So probably there are also inequality issues for younger males. I would like to thank you. I would like to thank all the other participant countries, the students and the teachers. And I hope that the students will have a great time here. And I hope even more that the teachers will have an even better time. Thank you. And I would like to the Greek team to stand up. Ireland. Hello everyone, we're representing Ireland. My name is Ryan and I'm a fourth year strength and conditioning student in LIT Tipperary, and we are so happy to be here and take part, participate and learn and join in with all the other different colleges. And I think we just want to introduce everyone, say hello. We'll stand up. Macedonia. Hi everybody, this is my team from Macedonia. We wish you happy and to do the best for our meeting here, and I think we will have success. Thank you. Romania. Good afternoon. I'm a student of the University of Pitești, Romania, and I speak on behalf of my teachers and my colleagues when we say that we are thankful to our host university and we greet the other universities. We are a mixed group from all of our 11 faculties in our university. And sport is an ideal opportunity for socializing, integration, and promoting the equality of chances. We are delighted for the possibility to participate all together in these activities, and I please the Romanian delegation to stand up. Slovakia. Thank you very much, dear friends. I'm very glad that we have opportunity to be here, that we are a member of this group of 12 universities. I would like to thank to head coordinator of this project, to University of Besançon. We are from Banská Bystrica, from the University of Matej Bell,
It's a part of Slovakia at central Prague. Our university has about 10,000 students. We are from Department of Physical Education and Sports, and I would like to introduce my colleagues and students from Faculty of Arts, Matej Bele, University in Banská Bystrica. Thank you very much. So, Slovenia. Hi to everybody. Because it's coming the lunchtime, I will be very short. This is our group from Slovenia. We are coming from the smallest country, but the first step what we did to come here, that we are with the equal number as all of you. Start there. Thank you very much to our friend, Professor Tordi. Thank you very much to the university. I think that we will be a good group together with you. We would like to make a lot of changes. We would like to learn from you, from everyone, so that we will come back home with a new experience, with the new things which we could present to our university. Thank you very much. Spain. Are we looking for Spain? Hi everybody, we are Spain and we are really pleased to be here. First of all, I would like to thank the Franche-Comté University to give us the opportunity to be here. And now I would like to introduce my mates and my teachers. Please stand up. We come from Spain, from Galicia, that's in the north of Spain, and we study in the University of Vigo, and we study sports and physical activity science, and we are in the 3rd grade. And so we hope this week is really amazing, amusing, and we hope that we socialize and exchange a lot of culture and experience. And I'm really pleased to meet all of you, and I'm sure my mates too. Thank you. Bonjour. Manchester Metropolitan University, and there is only one football team in Manchester, and it is red in colour. So we also are really interested and really like to meet you and get to know you a lot better, as I'm sure we will. And they asked us to say 2 words that would describe our delegation, and the 2 words we've used to say hello are tea bags. Tea bags.
Thank you very much, everyone. Last official address. The president of the university would like to say just a few words. Hello. Just few words. To be complete, I would like to thank Mr. Bernard Cotin for hosting us. He is the director of the Microtechnique and Micromechanics School of Engineering, which is not usual partner. And of course, Mr. Nicolas Tordi, the head of UPFR Sport, for his kindness and his efficiency.